this slide a little bit more difficult. I'm going to show you here two questions. How many children do you have? Сколько у вас детей? Детей, родительный падеж. Сколько? Question. How much или how many? Or how many? Always takes родительный падеж. Множественное. Plural. Because you ask how many, it's followed by plural noun. Okay? So plural noun. Сколько у вас детей? How many children do you have? So детей, red color, always родительный падеж. Okay? Look at the previous slide, and this is родительный падеж. Сколько у вас детей? How many children do you have? У вас, at you. This is preposition of proximity, at, у. И у кого? У вас. This is formal or, plural. У вас. And the second question, сколько у тебя детей? This is informal. У тебя. Сколько у тебя детей? У тебя. У кого? У тебя. Родительный падеж of the pronoun ты. Informal. Сколько у тебя детей? How many children do you have? One more time. Formal. Сколько у вас детей? Or not only formal, but maybe you ask husband and wife, two people. So this is plural. Сколько у вас детей? How many children do you have? If you ask one person and you are informal with that person, you ask him or her, сколько у тебя детей? How many children do you have? The second question with orange highlighted, do you have children? Do you have children? And again, I show you formal or plural. You ask two people. У вас есть дети? And the second, у тебя. Фамилия. У тебя есть дети? Есть is followed by именительный падеж, by nominative case. Always, okay? У вас есть, do you have? У меня есть, у тебя есть, у вас есть. У вас есть дети, do you have children? So, дети, here plural, nominative case. У тебя есть дети, фамилия, informal, to one person, asking one person. У тебя есть дети, do you have children? And maybe you want to ask about other things. I want you to see that именительный падеж, for example, у тебя есть машины или у тебя есть машина. I show here in the first column, I show a plural of a few, of a few frequently used words. And they show with green color in the third column. I show in the green color, I show the singular of it. Машина. У тебя есть машина? У тебя есть дом, дома, именительный множественный из дома. У тебя есть словарь, словарь, green color, словарь is masculine singular dictionary. У тебя есть словарь. У тебя есть книга. Do you have a book? Книга, feminine singular, a book. Do you have a book? У тебя есть, yeah, that makes sense. Студент, that makes sense. Yes, makes sense if it is a teacher, teacher tutoring student. У тебя есть ручка. Ручка is a pen. And именительный падеж, question. У тебя есть машины, cars. У тебя есть дома. Или у вас есть, do you have, plural. У вас есть словари, do you have dictionaries. У вас есть книги, formal question, do you have books. У вас есть студенты, you ask somebody, do they have students. У вас есть ручки, ручки, pens. And if we ask the first question, how many, and how many, сколько, we have to follow with родительный падеж. And for example, how many cars, how many houses, and with a red color in the second column, here
the родительный падеж, plural of these 6 things or students. Let's repeat this question. Сколько у тебя машин? How many cars do you have? Сколько у тебя домов? How many houses do you have? Сколько у тебя словарей? How many dictionaries do you have? Много, у меня есть много. I have many dictionaries. Сколько у тебя книг? How many books do you have? Сколько у тебя книг? Сколько у тебя студентов? How many students do you have? Сколько у тебя ручек? How many pens do you have? And plural, you ask a few people, or you ask one person, formal. Сколько у вас машин? How many cars do you have? Сколько у вас домов? How many houses do you have? Сколько у вас словарей? How many dictionaries do you have? Сколько у вас книг? How many books do you have? Сколько у вас студентов? How many students do you have? Сколько у вас ручек? How many pens do you have? As you see, родительный падеж, it's kind of plural, not very easy to remember because it has different endings. Yes, and I showed you here singular to show there are different genders. Машина, feminine, дом, masculine, словарь, masculine, книга, feminine, студент, masculine, ручка, feminine. And all of them, you see, you don't have consistency here. So, just for you to be aware that родительный падеж множественное, genitive case, plural, is kind of, you have to practice it. You have to practice it and drill. Thank you. Will be one more slide with many examples about children, about number of children.